Ako je fudbal najvažnija sporedna stvar na svijetu, onda je životna sredina najvažnija glavna stvar na svijetu. Zašto baš ovo poređenje? U danima kada na RTCG-u uživamo u svjetskom prvenstvu i gledamo izvještaje sa te najvažnije sporedne stvari, odnosno World Cupa, tek što je završen jedan drugi globalni događaj sličnog naziva COP. Riječ je o konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, globalnom dešavanju slične masovnosti, ali od ogromnog značaja. Za sve nas, za planetu, RTCG je bila i na COP-u. I ovo je priča o tome. I kao što kolege sportski novinari ostvare profesionalni san kad odu na World Cup, tako je i autor ovog izvještaja ostvario san da bude jedan od 4000 i kusur novinara koji prate najmasovniji globalni događaj u godini, Summit UN-a o klimi, na kojem je 35.000 učesnika, uključujući 120 svjetskih lidera, 14 dana na preko 1000 raznih događaja, pregovaralo o načinima da se poznati nam život na planeti spasi iz ambisa u kojem velikom brzinom ponire. Cjelodnevno putovanje do Šarm el Šeika na Crvenom moru u Sinajskoj pustinji kod egipatskih domaćina koji su sedmicama prije organizacije događaja jasno stavili do znanja da kritičko izvještavanje i slobodna građanska ekološka misao ovog puta ne prolaze. Uvjerio sam se u to odmah po slijetanju na aerodrom. Šarm el Šeik posle 26 sati puta. Sad su važne dvije stvari. Na osnovu komunikacije s ljudima koji su već ovdje, upozoreni smo da bi moglo da nam bude zatraženo da otključamo laptopove i telefone, da virnu malo čekaju policajci u galeriju Viber. To je važno. Važno je također i da što prije završimo proceduru sa vizom. Trenutno je 3:35, u 9 imamo prvi zakazani intervju. Te se nadam da ćemo se nekako dovući do hotela. Let's finish now. Yeah. Okay, I will finish it. Sorry. Prvi kontakt je bio ovakav. Biće još toga tokom ove priče. Ovo sam makar uspio da sačuvam od brisanja. Sedmicama sam planirao 4 dana koja su bila predamnom. U planovima 9 intervjua i 10-ak konferencija. Ostalo neka se dešava, pa što se uhvati i stigne. Ipak, planovi, termini, raspored, sve je palo u vodu jer su se dešavanja neopisivo brzo smjenjivala. So COP's there. A ja sam, kao i ostali kolege kojima je ovo bio ko zna koji COP, samo trčao za događajima u pauzama između izvještaja za naše informativne emisije. Let's be vegan! Let's be vegan! Budimo vegani, poručuje ovaj klimatski aktivista. Grupa Afrikanaca će malo dalje klicati slobodi koja znači konačan prestanak otimanja resursa crnog kontinenta. Brazilci će obići kilometre glasno protestujući protiv korporacije i bogatih država za spas Amazonije. Indijanci? Oni su zemlju već izgubili, ali ovu sada i dalje spašavaju od pridošlica koje očigledno ne umiju da žive sa zemljom. Krenut ćemo od Tajli i Cerizi. COP je njihov medeni mjesec. Kažu da nisu mogli bolje zamisliti mjesto za planiranje budućnosti, jer ovdje se upravo o njihovoj budućnosti i odlučuje. We describe ourselves as land defenders. Of course, that we protest. Of course, we are active in our work that we do. But for us, it's not something that we choose to be. It's not. We were born with this responsibility. So we, as youth, we see that now we have a huge responsibility for what is happening in the planet. So that's why we do the work that we do. Have you been last year in Glasgow? Yes, I was. We were. So can you compare that cup with this one? Yes, I can. Actually, I've seen that the protesters here doesn't have the same space that we have in our country. But these, the violence that people that fight for their rights, it's everywhere. It's not only here in Egypt. So I want to people really look to this and decolonize their minds, because it's really easy to judge other culture. It's really easy to judge other people when we don't look with this colonizing vision. We want to impose them
the way that they should behave. But I think it's the moment for us that we don't agree with these types of behaviors here to have real talks about how we can change this. So COP is an important place for us to share and learn new experiences. E eu agradeço a oportunidade de dar esse espaço para nós, para a gente poder trazer essa mensagem enquanto povo indígena, enquanto povo terena. So I think that I am thankful that we have this space so we can share what we are doing in the ground. Tajli i Cerizi ću sresti opet za 2 dana, sasvim slučajno. Biće to posebno mjesto i poseban susret. Ništa se slučajno ne dešava, reći će mi odmah nakon pitanja je li slobodna stolica pored mene na jednom od najznačajnijih događaja sa ovog kopa. Potrčao sam za zvukom sa razglasa par stotina metara dalje. Afrikanci traže pravdu. Pisali su liderima Europske unije, predsjedniku SAD-a, liderima Afrike, da ne dozvole opet bogatima da sprovode zelene politike u svom dvorištu, dok po ko zna koji put u istoriji čerupaju Afriku. Posipaju je uljem i naftom i ostavljaju 600 miliona ljudi bez šanse za bolju budućnost. Njihova poruka je kratka, jasna. My name is Gabriel. I'm from South Africa. I'm part of an organization called African Climate Alliance and we're a youth-led movement. What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! And if we don't get it, shut it down! If we don't get it, shut it down! What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! And if we don't get it, shut it down! If we don't get it, shut it down! What do you guys want? We want the end of investment in fossil fuels and the investment in renewals and alternatives to begin. We want loss and damage finance now, and we want the resources in Africa's continent to stay where it is. You have promises till now, but no realization of that promises. I mean, we're not surprised that there's just empty promises. It's what we've seen time and time again. But I think now there's a level of resistance growing on the ground from young people and frontline communities where we are going to stand up against this exploitative actions. We won't let these empty promises continue to dictate how we live our lives. It's time for justice and change. Think about your fathers, think about your sisters, think about your children. We are all in this together. And we say, don't gas Africa. Thank you, God bless you. When I say people, you say power. People. When I say people, you say power. People. 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 So who is responsible for this situation? Of course, we know those who have the colonial people, the colonial masters are in charge. The global north are the ones who have exploited for these extractive materials from our continent from as long as I can remember. So the global north certainly have had historical responsibility for the crisis we are faced with today. And they should be the ones rising up first to pay their climate debt. And like my brothers and my sisters have said, the time for action is now. We are not saying, and the first question we actually have been asking ourselves, Africa can define its own development. Nobody should come and tell us how to develop or what development means. When the first colonial masters came to my city, Benin City, long in the 18th century, they made a recommendation and they said by themselves that they met civilization far better than what they had in Europe. So now who defines what development is? So that is a problem on the other side. But right now we are tired of all the stock shop and all the stock. No more extraction in Africa. African leaders should look inwards. It's enough of going outside to beg. We have this resource inside. We have the knowledge inside. It's time to tap our knowledge. It's time to utilize the resource for the good of the people. If you are demanding for money, you shouldn't be going to beg. You should tell them to pay their debt. They owe us debt. They should pay it. And the money we are asking for loss and damage shouldn't come in form of loans. Because loans are conditional. Loans are going to make us more poor. It should come as grants and as donations to Africa, because they have been the ones causing the problem for us. And the truth about it is the climate has no boundaries. Pravda. Konačno pravda. Afrika se budi. Ovo i jeste afrički kop. Ne zbog toga što se održava na afričkom kontinentu, već upravo zbog dominantne parole. Afrika se budi i zahtijeva pravdu. Za potopljena ostrva, za izmučenu plodnu zemlju, za pomor divljači i prirode, za izvučenu naftu i gas. Dosta im je obećanja i Brisela i Vašingtona, ali i afričkih komšija koji slijede zamisli bogataša sa sjeverne hemisfere. Htio sam to da provjerim sa donosiocima odluka. I namjera je upravo bila da se krene od domaćina.
Već tada mi je izbrisano nekoliko snimaka u kojima aktivisti komentarišu za RTCG, represiju i gušenje slobodne građanske misli. Zato je susret sa ministrom Egipta bio poseban. Iskreno imam malo tremu sad i pred ovaj intervju. Intervju sa egipatskim ministrom za vodu i irigaciju, Hani Saviljan se zove čovjek. To smo već ugovorili, još iz Crne Gore. A onda kad sam ukapirao kako ovdje stvari funkcionišu, još 3 puta sam tražio potvrdu. Sva 3 puta sam dobio da je sve ok. Ja se nadam da će biti sve ok. On je trenutno tu, u mediteranskom paviljonu. Za otprilike 10 minuta treba da se sretnemo. Prima neku nagradu, ima neki briefing, daće izjavu i nakon toga bi trebalo da da intervju za televiziju Crne Gore. Ajde da se nadamo. Ministar je primio nagradu i ne sačekavši da se ona uruči ostalim dobitnicima, napustio događaj. Naivno sam pomislio da je požurio zbog dogovora da ga intervjuišem. Dalje razvoj situacije je izgledao ovako. About the conference, about is he satisfied with these 12 days, about water and irrigation in Egypt, about needs of water? Where are you from? From Montenegro. We arranged that already with Prima. Yeah, okay. They told us everything is okay, so we make an appointment in 11. Okay. Yeah. But they didn't confirm to us. No, director. The minister said it's okay. They asked them, and they said he's willing to give me interview. A zar si očekivao da će imati obzira prema nekom novinaru iz njemu nepoznate zemlje kad se ovdje slično ponaša prema nama? Da sam makar ranije sreo koleginicu iz Egipta koja mi je ovako kratko prokomentarisala moje razočarenje. Okay, stop it. Be happy, not sad, yeah? I'm happy. Be happy, not sad. Pretpostavljam da ste povjerovali u ove riječi u mjeri u kojoj je i kolega koji je snimao šale radi. Primitili ste da u ruci imam Coca-Colu. Time su nas počastili u egipatskom paviljonu. Coca-Cola, koja nosi prljavu krunu najvećeg zagađivača planete, je bila jedan od pokrovitelja kopa. Konferenciju koja se bori protiv plastike sponzoriše korporacija koja proizvodi 120 milijardi plastičnih flaša godišnje. Nego ovdje smo neslavno prošli, ali je zaista sutradan uslijedilo mnogo ljepše iskustvo. Ono jučer je bilo stvarno nevjerovatno. To je to, još jednom dokazano kakav odnos između ostalog i prema medijima ima ova zemlja, ali danas treba se sretnem s jednim Evropljaninom i to smo dogovorili još iz Crne Gore i nije bilo potrebno, ponavljamo nekoliko puta. Hans Brennings, direktor Europske agencije za zaštitu životne sredine, čovjek koji je jako visoko u hijerarhiji evropskih politika i veliko interesovanje baš za jedan njegov nastup ovdje. Mi smo 5 minuta prije stigli, sa svima se sretnemo tu na mediteranskom paviljonu i čovjek već čeka. Dakle, evropski manir. Mr. Brennings? Yeah. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you. Yes. Again. Nice to meet you. So, when have you arrived? I arrived yesterday, but there are colleagues of mine from the European Environment Agency that are actually here for the whole period in support of the EU team. So you had some briefings today? Yes, I've been in the EU briefing and I've had a couple of meetings already with the Nordic Council of Ministers. And Okay, I don't waste your time. I suggest to find some place to make an interview and experiences till now. Well, I think this COP is addressing some absolutely critical issues of equity with the loss and damage. It's also focusing more than before probably on adaptation, but I think what is absolutely critical is that we keep the focus on mitigation. There are noises that some countries would like to give up the 1.5 degree, and I think that is an idea that is not in line with science, and that is not in the interest of anybody on this planet. So I think we should do everything to keep that alive. Yeah, of course, I agree. I think that the pavilion is right here, and there is a lot of space there, so there's not a lot of people who are passing by, so we can do it there, These COPs that are there yearly and the slow progress on a number of elements, but
I mean, there is no alternative. We have to be here. This is the place where we discuss a global framework for solutions. And the solutions will be in industry, they will have to be on board. The solutions will be in society, we will have to change habits, our consumption habits, especially in the north. The solutions will be regional, the European Union, but the global setting of the scene, the needle on the compass, the way in which we try to accommodate the multiple real claims and demands from especially those on this planet who are left behind in this climate discussion, this is where it happens. Ovom prilikom smo dobili jednu ekskluzivu, itekakvu. Naime, Brennings je poslije intervjua otišao na završne pregovore. Trajali su 36 sati. Svijet je zadrhtao u jednom trenutku kad je Europska unija zaprijetila povlačenjem iz pregovora ako se bude manipulisalo dogovorom o ograničenju porasta temperature od 1,5 stepeni iz Pariškog sporazuma. To su neke zemlje probale da provuku ispod žita. Možda smo prvi za takav naum od Brenningsa saznali i kroz ovu izjavu. But everything in the end hinges on climate mitigation. Will we keep the 1.5 degree alive? And there is some discussion about whether we should give that up or not. Let me be very clear from the European Union perspective. We want to keep the 1.5 degrees. And that is not a political statement. It's a science-based statement. We know that if we can keep average temperature rise below 1.5 degrees, we have a much better chance in all the other areas. Adaptation, limiting loss and damage, and making it affordable to move to a livable planet for the remainder of this century. Na sreću, Evropska unija je i dalje tu i nakon COP27 kao globalni lider, kao glas razuma, dobronamirni svjetski policajac. Čitamo na osnovu nastupa EU na COP-u da ne vjeruje politici, korporacijama, interesima, već isključivo nauci. Stav i poruke nauke, poštovani gledaoci, jedino treba da pratimo i slijedimo u trenutku kad se nalazimo pred najvećim izazovom od postanka humane civilizacije. Preniću vam riječi kolege sa BBC-a koji je jednom svojim gledaocima poručio da su im najveći neprijatelji danas oni koji tvrde da su klimatske promjene prirodni ciklusi ili čak teorije zavjere. So we are in big trouble. Oh, really? Yes, we are really big. And the biggest trouble is that everything is connected to everything else. Yeah. You cannot try to mitigate and not to adapt, and everything is interconnected. So the trouble is to understand how this works together. Yeah, and people have to understand that, ordinary people. Yeah. It's only little time to wait until we will hit 1.5. Now we have 3 years in a row the effect which is called La Nina, when the Pacific equatorial ocean is cooler and it's cooling the planet a little bit. So that is why last 3 years were not as hot as they could have been should there be no La Nina. La Nina is exceptionally long. In a couple of years it will be gone, and then there will be opposite phase. El Niño comes, which warms the Pacific Ocean, and that is where we will see almost certainly the probability 93%, and in the next 5 years we will report 1.5 already. So that's what Secretary General Tallis was referring to, and it doesn't mean that we will lose the hope of 1.5 as negotiators are working hard here. It will mean that 1 year will be registered as 1.5, and then it can still come back a little bit. Why is that? Concentrations of the greenhouse gases in the atmosphere again are showing new record every year, and this year again CO2 is 415 parts per million, which is much higher than the previous year. But most concern for us is methane showed a big jump this year. The increase of methane concentration is higher than it's been from the beginning of our measurement observation period. So we cannot say in this report yet what's the really cause, but experts are looking to investigate what is the real source of this augmentation of methane. Nauka još jednom gromoglasno ukazuje na oprez, na realni strah, na odgovornost. Ovo se ne dešava negdje drugdje i nema trajanje. Sa klimatskim promjenama ćemo živjeti svi na planeti, administrativne granice će biti izbrisane. Ne samo simbolično. Sad ću se skoncentrisati na mediteranski prostor, MENA region i Balkan. Prostor u kojem živimo je također veoma pogođen klimatskim promjenama. Zato je prvi put na ovom kopu organizovan mediteranski paviljon. Saznaćete za 10 sekundi ko je bio jedan od medijskih partnera paviljona. Ovo smo mi.
A ovo je direktor programa Evropske unije Prima, koja je uložila veliki napor da se za probleme Sredozemlja, iako nije strana u pregovorima, na najvećoj svjetskoj sceni čuje. I'm very happy that for the first time we had the Mediterranean pavilion, because the Mediterranean, I think, it has to be singled out as a region in terms of climate change, because it have specificities that are typical of the Mediterranean, including that, first of all, the increase of temperature is 20% above the world average. It's probably the worst affected region after the Arctic. The second region is that although the countries around the Mediterranean are very different, but we need the only solution, if there are solutions at all, needs to come with the cooperation of all the countries. So in spite of all the differences and the big imbalances in both technological, scientific, wealth development, we need to work together. This summer in the Mediterranean has been very hot, and probably it will be colder as compared to the next ones to come. The number of fires have been exploding in all the Mediterranean. Many more hectares have burned. The drought is a problem all over the Mediterranean, with few exceptions. The lack of rain is very obvious for everyone. The rise of the sea level is a huge problem because it's rising faster than any other place in the world, meaning that there is not only that there is some land that is lost because the sea level rises, but much more important that there is a salt intrusion. So the water that is, the fresh water that is next to the sea now is becoming salty or saltier than it used to be. That is a challenge that nobody can escape on its own, and nobody will be able to cope on its own. So the media need to help to create the culture that this is a challenge that needs the involvement of all of us, and all of us around the Mediterranean. We are 500 million around the Mediterranean, and we share common problems. All of them, Montenegro included, but I mean all of them, from all countries, all media, participate in this message to the citizens that the Mediterranean is a hotspot for climate change, and that we need to tackle this problem together. I think that the fact that Montenegro is here helps to understand citizens of the Montenegro citizens that this is also their problem, and therefore that they need also to contribute to solve the problem. Mediji, dakle 1000 puta ponovljeno, mediji su važni. Možda im uloga nikad nije bila značajnija. Mediji koji razumiju ozbiljnost problema i koji sarađuju sa naučnicima. Podvući oni koji znaju kako da komuniciraju sa naučnicima i kako da ljudima to adekvatno prenesu. A ovdje ih je bilo neopisivo mnogo. 3 dana sam tu i nikako da vam pokažem radnu atmosferu. Znači, gdje rade kolege novinari. To je ovo upravo iza mene. To je čitav ovaj prostor kroz koji ću da prođem. 4000 ljudi ovdje za vrijeme trajanja konferencije. 4000 novinara. 4000 novinara. Na jednom mjestu. Nestvarna koncentracija nečega poput stresa najčešće. To je prosto nevjerovatno. Vidite da je dosta stolica prazna. Gdje su ljudi? Pošli su da pokušaju da uđu na događaj kojim će prisustvovati Lula de Silva, brazilski predsjednik, čovjek koji je ogromna faca. Hollywoodski glumac, bukvalno. Obećao nultu deforestaciju, sad svijet skandira. Ole, ole, ola, lula, lula. Odoh i ja da probam da uđem
Kažem, ovo je sad desk, dolje je i ovaj drugi dio, većinom zove multimedijalne medijske sadržaje. Neke redakcije su poslale pod 20-30 novinara. Od kolege servisa sam čuo da oni sad ovdje trenutno imaju 15 kamera koje svakodnevno posjećuju razne događaje. Sad ovo je ovaj dio u kom su većinom, kažem, kolege iz tih televizije, radije i tako dalje, mada su ove velike kuće također su kupili neke svoje dodatne paviljone, pa tamo rade u još boljim uslovima od ovih koji su ovdje skoro savršeni. Blizu sam izlaza, vrlo je blizu ova sala u kojoj već se čuje skandiranje Lule de Silva, te ću da probam da se nekako uvučem tamo. Svijetu su uvijek bili potrebni heroji. Za sada Lula da Silva je junak našeg doba. Tako su ga makar dočekali na kopu. Iako je dolazak baš na ovaj događaj bio iznenadan, ovdje je bilo nemoguće ući. Ova gužva novinara se stvorila za 10 minuta. A Balkanac ne bi bio Balkanac kad ne bi imao plan B. Neka ostane tajna, kako sam ovu masu opet snimao iznutra. Zamalo sam opet ostao bez snimka, ali nisu baš imali vremena za mene pored ovoliko znatiželjnih kolega. Poslali su me na mjesto. I onda je, na tom mjestu, uslijedilo iznenađenje. Za kraj ove priče. Na konferenciji gdje bi za nekih pola sata trebalo da se pojavi Lula da Silva, brazilski predsjednik novoizabrani koji je obećao deforestaciju, zapravo nulte pritiske na amazonske šume, nakon što je Bolsonaro izgubio izbore, čovjek koji je posjekao za vrijeme svoje vladavine za samo 4 godine šume veličine Luksemburga. Naišao sam na ekipu koju sam ranije intervjuisao. Hi there, once again. Hi. So, what are the expectations from Lula right now? What do you expect him to say? So we are really excited to see what is their commitment with the climate, what are the proposals to protect the environments in Brazil, not only the Amazon. This is really something that we are looking for, that he's not address Amazon, that he can have real proposals for all the environments, and hopefully that we can have COP in Brazil in the next one. What was the song? How do they sing? Ole, 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 ola, lula, lula, ole, 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 ola, lula, lula. Svu godišnju ušteđevinu je ovo dvoje mladih ljudi potrošilo na ovogodišnje putovanje iz Brazila do Sharm el Sheikh. Trude se da ne počnu trošiti novac koji su pozajmili. 200 km su prepješačili za 7 dana po konferencijskim salama veličine 20 podgoričkih delta citija i u prostorima između njih. 200 km za 200 država Ujedinjenih nacija. Nisu žalili ni noge ni glas. Svaki poklič je važan, a možda baš naredni nešto promijeni. Ovo je bio posljednji susret sa njima. Nakon njega je uslijedilo još jedno iznenađenje. Ti si nas snimao dovoljno, bila je reakcija do tada povučenog Cerizija. Sad ćeš ti malo da pričaš za naše medije. What that conference means to you? Well, it means really much for me. This is actually my I first bilo je time. to ujedno posljednjih 10 minuta na kopu. Veća briga od sigurnog putovanja nazad je bila ona da se sačuvaju stotine vrijednih snimaka sa ovog petodnevnog zlata vrijednog iskustva. Od 4 skladišta za čuvanje memorije na aerodromu jedan nisu pregledali. Zahvaljujući tome, odgleda smo ovo. U avionu, nakon 2 sata strogih kontrola, mnogo pomješanih osjećanja i pogled na Sharm el Sheikh,
Biser sa Crvenog mora u kojem je jednom svijet odlučivao o svojoj budućnosti. Budućnosti nad čijom sudbinom treba mnogo ozbiljnije da se zamisli. Ovo je bio dio petodnevnog iskustva sa ovogodišnje konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama. Nadamo se da smo uspjeli da vam prenesemo poruku o značaju očuvanja životne sredine, odgovornog ponašanja i realne opasnosti od klimatskih promjena. Vidimo se u Ekoviziji opet za 14 dana.